significant emphasis. Things like ANRF, Anusandhan National Research Foundation, then 1 lakh crore RDI funds. There are several mission mode programs. So a lot of resources have been put in place, and therefore it is now for our scientific communities and ecosystems to take advantage of the opportunities that have been created through these resources and build that capacity in the entire ecosystem. Simple line is that last 5 years track record shows that we have made significant progress. Therefore, we are quite confident that in the next 10 years, with several initiatives and programs that the government has launched, we will be marching towards building very strong, sustainable future based on the foundations of science, technology, and innovation ecosystem. In just about a month from now, we are going to celebrate the National Science Day as well. Is there anything in particular that you would like to tell our young scientific fraternity? My message to our young scientists would be that these are very exciting times, both from the global science and technology evolution perspective, because so many advancements are taking place, whether it is in the AI, artificial intelligence, or whether it is in the area of quantum, things like biomanufacturing, biotechnologies, or energy sector. So many innovations are coming up globally. So these are very, very exciting times, and also very exciting times in the country, because so many initiatives have been launched to promote research, to promote startups, etc. Therefore, my message to young scientists would be that they should take advantage of this opportunity, make this science and technology innovation as their career option, because in the next 10 years, they will be in a position to make substantial contributions which can take our country towards a developed economy or a Viksit Bharat. So my best wishes to all the young, students, scholars, and scientists and entrepreneurs, because on their work will lie the future of our nation. Karantikar, it's been a stimulating discussion. As we concluded, one can't help but ask you a question on what been your core area of research, and that's connectivity. Have we moved ahead in that area as well? We have moved ahead. So if you look at our 5G wireless deployment, we are one of the largest networks in the world, both in terms of the number of base stations that are operating, and also in terms of the backhaul networks, in terms of kilometers of fiber that have been used. So we have made substantial progress in terms of providing the digital connectivity. It is now currently not just sometimes used tool. Mobile phone has become the primary tool for in everyone's life. So in that sense, I think we have made substantial progress. In terms of its future evolutions, whether it is going towards 6G, wireless communications, or satellite broadband, or broadband broadcasting integration, etc. As I mentioned, in general science and technology landscape, these are again very, very exciting times. A lot of innovations are happening, and several of our researchers have been working in these areas, have been contributing to the international standards, and also contributing to the technology development. So I think by next 5 years, we should transition to a very ubiquitous network where satellite, 6G, broadcast, they will all be converged and working. Professor Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology, thank you very much for sparing time for our listeners, and we hope that our listeners gain through this conversation. Thank you very much. I'm Samandra, and today I'd like to take you on a short journey into a world that might sound like science fiction, but is already becoming a powerful part of our future. Quantum computing is not just about making faster computers, it's about building an entirely new kind of computer, one that thinks and operates differently from anything that we've had before. To understand this better, allow me to give you a simple analogy. In the case of traditional computers, the ones in your phones, laptops, and servers, on bits, think of bits as tiny switches that are either on or off. They're either 0 or 1. They have a binary state. Everything from your WhatsApp messages to digital maps is just thousands or millions of these bits working together. But a quantum computer uses something called qubits. And here's the interesting part. So now you might be wondering, what kind of problems can we solve with these quantum computers? Let me give you a few examples. In healthcare, quantum simulations can design better drugs for cancer or Alzheimer's much faster and cheaper
cheaper, making them more accessible to India's large population. In agriculture, quantum-powered sensors can improve irrigation and crop forecasting. In logistics, we could optimize the entire food supply chain, reducing waste and improving efficiency. In finance, quantum algorithms could enhance market prediction and secure digital transactions. And when it comes to national security, quantum communication can help build unbreakable encryption systems, critical for defense and data protection. So let's encourage our youth, let's support our scientists, let's invest in education, innovation and bold thinking, because the quantum leap is coming and India is getting ready to take it. Thank you all for listening. Produced by Dilip Jha. This broadcast came to you from Indraprasth channel of Akashvani, Delhi. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 75,000 अब भर के नीति बलों की बात विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। पंजाब केसरी जो बनेगा फरीदाबाद 5914 Rera number Rera FPD 793225 available at haryana.rera.gov.in TSB apply। अरे सुना, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने अपनी स्वस्थ फिट फुल बॉडी पैकेजेस अपग्रेड कर दिए हैं, जिनमें है अब और भी एडवांस पैरामीटर्स जैसे शुगर चॉइस, लिपिड प्रोफाइल बेसिक और थायराइड प्रोफाइल फ्री। साथ है एक्यूरेट रिजल्ट्स और मॉडर्न टेस्टिंग का भरोसा। मतलब अपग्रेडेड फायदे वही पैकेजेस पर। ये तो हेल्थ के लिए परफेक्ट है। बुक करने के लिए कॉल 01149885050 या अपने नजदीकी सेंटर पर जाएं। डॉक्टर हिस्सा लिया, जिस दौरान ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਆਤੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਗਰਾਉਂ ਕਸਬੇ ਸੁੱਦੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਲਾਲਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1857 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ ਸਕੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਨੋ ਮਨੋ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਵ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। DAV ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਟਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ